Meine Damen und Herren, was Sie gleich miterleben werden, ist nichts Geringeres als ein Verfassungskreis, die das Herz unserer Demokratie erschüttert. Heute decken wir die schockierende Wahrheit hinter einer der skandalösesten Richterlichen. Empfindungen der jüngeren Vergangenheit auf, die Absitzung von Richter Brosius durch den Präsidentin des Verfassungsgerichts. Aber dies ist nicht nur ein weiter Geschichte über politisch Manöver. Es geht die systematische Korruption unserer Rechtsinstitutionen, den dreisten Machtmissbrauch und darum, wie die Eliten ihr eigenen Loot schätzen wollen. Sie die Gesetz mit für Entreten, die zu waren sie geschworen haben. Stellen Sie sich vor, ein respektierter Richter, earned zum Schutz verfassungsrechtlich Prinzipien, wird plötzlich seiner richterlichen Rolle beraut und aus den Heiligen Holländer Justiz verstoßen. Die offizielle Version, administrative Unregelmäßigkeiten, aber hier ist, was Sie Ihnen nicht sagen wollen, Richter Brosius kam einem Korruptionsnetzwerk zu nahe, das bis in die Machthabenden reicht und niemand geringer als die Ehemalige-Ministerin Helena Vanderbeck betrifft, eine Frau, die ihr Karriere auf Versprechen von Transparenz und verfassungsrechtlich Integrität aufgebaut hat, die Frage, die jeden Bürger heute nachher verfolgen sollte, lautet, wie konnten wir zulassen, dass unser Rechtssystem zu einem Spielplatz für politisch Recht wird? Wie konnte das Verfassungsgericht, der vermeintliche Hüter unserer Grundrechte, zu einem Instrument des Elitenschutzes werden? Die Antwort liegt in einem vertraulichen Bericht, der begraben, zum Schweigen gebracht und vor der Öffentlichkeit versteckt wurde, bis jetzt. Lassen Sie mich Sie zurück in den März 2024 führen, als Richter Brosius begann, scheinbar routinisch Finanzaufwendungen hochrangiger Regierungsbeamter zu untersuchen. Was entdeckt, war als ander als Routine. Versteckt in Schichten. Von Briefkastenfern und Offshore-Konten war ein Muster systematischer Unterschlagung, das Entwicklungsfonds der Europäischen Union betrifft, Gelder, die zur Verbesserung von Infrastruktur, Bildung und Gesundheitsressourcen vergütlich. Bürger wie Sie und mich gedeckt waren. Im Zentrum dieses finanziellen Labyrinths sah die Ehemalige-Ministerin Vanderbeck, die persönlich die Zuteilung von über 47 Millionen Euro für Bauprojekte genehmigt hat, die nur auf dem Papier existierten. Aber hier nimmt die Geschichte eine Finsterwendung. Als Brosius versagt, Bankenterligen Vorzuladen und Zugang zu klassifizierten ministeriellen Kommunikation zu erhalten, stieß auf ein Mauer bürokratischen Widerstands, die allen rechtlichen Präzedenzfällen widersprach. Plötzlich wurde sein Sicherheitsfrage überprüft. Plötzlich wurden sein richterlichen Entscheidungen aus vergangenen Jahren mit mikroskopischer Intensität durchleuchtet. Plötzlich kursierten Gericht über sein fragwürdiges Verhalten durch die Korridor der Macht, die Verfassungsgerichts. Elena Marchetti, eine Frau, die ihr Position durchselben politischen Maschinerie verdankt, die auch Vanderbeck eartht, handelt mit chirurgischer Precision. Sie berief sich auf Artikel 127 des richterlichen Verhaltenskodex, ein selten verwendet Bestimmung, die ein sofortige Suspendierung laufender Untersuchungen erlaubt. Aber Untersuchung wovon? Die offiziellen Anklagen waren so vage, so bewusst mehrdeutig, dass selbst Rechtswissenschaftler ihr Bedeutung nicht entschlüsseln konnten. Mit dem richterlichen Amt unwährbares Verhalten. Was kommt institutionell wird zu wahren? Das sind keine rechtlichen Standards. Das sind Rufmord verkleidet als juristische Verfahren. Was dies noch Emprender macht, ist das Timing. Nur 3 TGE bever Brosius sein Vorlfigen Erkenntnis dem Ethikausschuss präsentieren sollt. Nur 72 Stunden bever die Öffentlichkeit von Vanderbecks mutmaglichen Verbergen Erfahrenheit, schlug die Verfassungsgerichts. So viel, man muss willentlich blind sein, das zu glauben. Aber sprechen wir über Gewaren Opfer hier nicht die korrupten Politiker oder ihr Ermöglicher in schwarzen Robben, sondern die Menschen dieser Nation, die diesen Institutionen.
Vertrauten Gerichtspräsidentin ZERSTÖRT Jeder Euro, der aus diesen Entwicklungen gestohlen wurde, war ein Euro, der von der Bildung eines Kindes, vom Ausrüstungsbudget eines Krankenhauses von der Zukunft einer Familie genommen wurde. Jeder Tag, an dem dies Korruption verborgen blieb, war ein weiterer Tag, an dem kriminell frei herumliefen, rend ehrlich Bürger den Preis zahlten. Der politischen Reaktionen sagen uns alles, was wir über die wahren Loyalisten wissen müssen. Die Regierungspartei gab ein bereinigt Erklärung ab, die das Engagement des Gerichts institutionell integriert, lobt Codewörter. Zum Schutz ihrer eigenen Leute, die Hauptopposition steht forderte ein gründliche Überprüfung aller Umstände, politisches Gericht davor, absolut nichts zu tun, wenn man besorgt erscheint. Nur die kleineren Reformpartien wagten dies das zu nennen, was es tatsächlich ist, einen juristischen Putsch zum Schutz krimineller Eliten. Hier ist, was die durchgesicherten Teil von Brosius Vertraulichem Bericht enthüllen, systematische Verletzungen von Artikel 45 unserer Verfassung, der Transparenz bei öffentlichen Ausgaben verschreibt, du wirst Umhang der EU-Aufsichtsmechanismen. Die durch den Vertrag über finanzielle Rechenschaftspflicht etabliert wurden. Im belastetsten von allem, Beweis für Direktkommunikation zwischen Vanderbecks Privatbüro und den Kammern der Verfassungsgerichts render Zeit, als Brosius-Untersuchung in Schwung gewann. Sie wollen etwas über Interessenkonflikt wissen? Präsidentin Marchetti Zaman sitzt im Vorstand der Coastal Development Enterprises, einer der Briefkastenfirmen, die Verträge Wert von 12 Millionen Euro von Vanderbecks Ministerium erhielt. Sie wollen etwas über Elite-Heuchelei wissen? Vanderbeck verbrecht ihr gesamtpolitische Laufbahn damit, Anti-Korruptionsgesetz zu fordern, wenn sie Einblick eines der größten Unterschlagungsscham in der Geschichte unserer Nation orchestriert. Dies geht nicht nur einen korrupten Politiker oder einen kompromittierten Richter. Es geht ein System, das von innen verfaux ist, wo Verfassungsschutz nur für diejenigen existiert, die reich und vernetzt genug sind, in zu kaufen. Es geht Gericht, die der Machtstaat der Gerechtigkeit Institutionen, die kriminell schützen, wenn sie diejenigen verfolgen, die es wagen, sie zu entlarven. Die Absetzung von Richter Brosius ist nicht das Ende dieser Geschichte, es ist der Anfang. Denn jedes Mal, wenn Korruption gewinnt, verliert die Demokratie. Jedes Mal, wenn Gerichtspräsidentin perversiert wird, politischen Zwecken zu dienen, bricht der Gesellschaftsvertrag zwischen Regierung und Regierten ein wenig mehr zusammen. Hier ist also Weckruf, Mitbürger, unsere Demokratie steht unter Beschuss, nicht von ausländischen Feinden oder gutwilligen Extremisten, sondern von genau den Menschen, denen wir vertrauten, sie zu schützen. Die Frage ist nicht, ob dies Korruption weitergehen wird, es ist, ob sie es zulassen werden. Werden sie Rechenschaftspflicht fordern oder werden sie akzeptieren, dass Gerichtspräsidentin ein Luxus ist, der den Eliten vorbehalten ist? Werden sie für Transparenz kämpfen oder werden sie die Wahrheit zusammen mit Richter Brosius Karriere begraben lassen? Die Wahl liegt bei ihnen, die Zeit ist jetzt. Denn wenn wir heute nicht handeln, gibt es morgen vielleicht keine Verfassungsrecht mehr zu schützen. Die BROSIUS-AFFÄRE ist nicht nur ein Skandal, es ist unser Test, und wir können es uns nicht leisten zu versagen.